সকালে ব্রাশ করতেছি রাইম মাথায় আসতেছে মুখ টুক ধুয়ে ক্রুমেটকে ফোন দিয়ে রাইম শুনাইতেছি bro that's what's up how it is I cut lots of bridge আমি আজিমপুর ছাড়ছি আমি রাগ করে বাসাও ছাড়ছিলাম I was married I got separated I isolated myself বাইরে তো মার্ডার হয় bro কেন হয় do you understand there's amount of money involved the amount of fame involved the business involved কেউ চায় না ওর জায়গা নেই Hey guys, আজকে একটা very different episode করছি with Black Zang aka সোহান ভাই উনি প্রায় 15 বছর ধরে হিপ হপ এবং র‍্যাপ মিউজিকের সাথে জড়িত আছে It's a very different episode from the finance, tech এবং professional যে এপিসোডগুলো আমরা করি সেখান থেকে অনেকটুকু ভিন্ন I know that however আমার personal belief হচ্ছে there's something to learn from everybody and learn না হইলেও there's something to be said about knowing everyone's story আজকে we talk about সোহান ভাই's early career about the business of music and কিভাবে উনি 15 বছর ধরে এই longevity-টা ধরে রেখেছে ওনার মিউজিক ক্যারিয়ারে ups and downs নিয়ে কথা বলি we also talk about how he kind of reinvents himself from time to time of course 15 বছরে অনেকবারই reinvent করতে হয়েছে আশা করি এই এপিসোডটা আপনাদের ভালো লাগবে and যদি এতটুকু ভ্যালু পেয়ে থাকেন এই এপিসোড বা পডকাস্ট থেকে প্লিজ লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন If you haven't already, please do it. I cannot check আপনি করছেন কিনা বাট আমার বিলিভ হচ্ছে আমি যেহেতু পরিশ্রম করে আপনাদের কাছে এই ভ্যালুটা ডেলিভার করছি হয়তোবা আপনারা ভালো মনে করে আমাকেও সাপোর্ট করবেন লাস্টলি বিজ নার্ডস গ্রুপটা যদি জয়েন না করে থাকেন প্লিজ জয়েন ইট অলমোস্ট টাইম টু গেট স্টার্টেড লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে প্লিজ চেক ইট আউট অ্যান্ড ব্ল্যাক জ্যাং ভাইয়ের সাথে সোহান ভাইয়ের সাথে যত আমরা যা নিয়ে কথা বলেছি সবকিছুই লিঙ্ক করা আছে ডিসক্রিপশনে প্লিজ চেক ইট আউট উইথ দ্যাট লেটস গেট স্টার্টেড Sohan bhai, thank you so much for joining and it has been an absolute pleasure to have you on. আপনি আমাদের শোতে একটা extremely special guest. আমি কখনো ভাবিও নাই যে চিন্তা করি নাই যে আপনি আসবেন. Right. So if you could kick us off for the two people in the audience who don't know you, an introduction of yourself and what you're up to, that would be awesome. So it's very simple. Hi guys, this is me, Black Zang. আমি বাংলায় র‍্যাপ করি. I think 15 বছর হয়ে গেছে একই ঢোল পিটাইতেছি and it's a pleasure. আরো করতেছি so that's how it is. You've had a long career to say the least. 2005 সালে you started as far as I know, probably even before that. No, actually I got in it on 2008. 2008. Yeah, so it's like 15 years. So 2008 এ আপনি হয়তো Uptown Locals Yes, আমাদের crew ছিল একটা big shout out to my crew Uptown Locals. Actually ওখান থেকেই শুরু I was never into music মানে we were like I'm from Azimpur মানে আমরা বেশি বাসার বাইরে থাকতাম ব্যাপারটা এরকম so music শোনা হয় when it's television right or else school friends রা CD আমলটা ছিল started from Limp Bizkit Linkin Park and a friend ছিল জিতু he was like those এটা শোন this the personality the philosophy really goes with you and that's like Eminem, my name is, right? I'm like, what is this? This is so fun, right? And 6, 7, I used to just write some funny rhymings. আমার আশেপাশে কয়েকটা ক্যারেক্টার থাকে ওদেরকে নিয়ে 2008 shout out to my boy Big Spade ও ডিসকভার করে like আমাকে আর সাফাকে and it's like wow this is Bangla rap আমরা জানতাম না what is rap actually but তখন just rhyme করতাম গিটারের উল্টা পাশে একটা তাল দিয়ে we used to just spit so Big Spade was the guy যে বলছে guys this is rap and then we dive into the ocean 2009 we worked on the album we dropped our album AMMI then the journey started AMMI is iconic and sir. I want to ask you more about that but I wanted to start the episode for the two people in the audience who don't know right you were featured on Netflix yes sir not once but twice if I'm not mistaken could you tell us about the first one which I believe is of the movie Extraction যেখানে আপনার গান No Boundaries was featured. How did that come to be? How does someone get featured on Netflix? And I think আরেকটা গানে আপনি বলেছেন from Azimpur to Netflix. Yes sir, yes sir. I think
প্রত্যেকটা আর্টিস্টের একটা জার্নি বটম থেকে চিরকুটের লাস্ট যে 20 year celebration কনসার্টটাও ছিল TSC to Madison Park. Yes, right. So it's like a journey. They glorify it. So it just happened. Being real honest, big shout out to Wahid Ibn Reza Bhai, because Rusho Brothers extraction movie ta korche, right? And I mean, like, I really don't know kotheke shuru korbo, because thake na bucket list e thake na je acha amar gaan Hollywood e ekdin bajbe, egula thake na bucket list e. So the movie was based on Mumbai, I mean, like India and Dhaka. And then they need some Bangla music, and Wahid Ibn Reza was in charge, mane consultation diteছিল অনেক. So he gave them a list, those ogula rap ছিল, ogula আর কি top 10 Bangla music ছিল. Rusho Brothers was like, you know what, we need rap and hip hop, let's get down with this. So ওনারা একটা লিস্ট দিছে, ওই লিস্ট থেকে দুইটা গান সিলেক্ট হয়েছে, এর মধ্যে একটা আমার ছিল, যেখানে আমি কোল্যাব করছি with DMC, my homegirl from Mumbai. বিটটা করছে সাইফাই, বিগ শাউট আউট টু মাই বয় সাইফাই, সেই একটা ট্র্যাপ বিট করছে। অনেক ক্রেজি স্টোরিজ আছে। আমরা রেকর্ডিং করছি when I was on my UK tour 2017-এ, তখন হোটেল রুমে আমরা এটা রেকর্ডিং করছি, সারা রাত ভোরবেলা রাস্তায় বেড়ে শ্যুট করছি, ঢাকায় এসে ফাইনাল রেকর্ড দিছি, এডিট করছি, রিলিজ করছি। দ্যাটস ওভাবে ছিল। বাট দ্যাট ওয়াজ লাইক আমরা গানটা রিলিজ করছি অফিসিয়াল সংটা 2018-এ। ফাস্ট ফরওয়ার্ড 2020 লকডাউন, খুব বাজে অবস্থা, দুনিয়া বুঝে ওঠার চেষ্টা করতেছি কি হইতেছে। সো আই গট আ কল অ্যান্ড দ্যাটস লাইক তোমার গান সিলেক্ট হয়েছে নেটফ্লিক্সের মুভির জন্যে। আম লাইক ওকে, ইন্টারেস্টিং, অ্যান্ড ইটস আ হলিউড মুভি। আম লাইক ওয়াও, হোয়াটস নেক্সট? সো ওয়াহিদ ইবনে রেজা ভাই যে লিস্টটা দিছে ওখানে আমাদেরই গান ছিল, ওই গানটা সিলেক্ট হয়েছে। সো বিগ শাউট আউট টু হিম, অ্যান্ড মোস্টলি ইম্পর্টেন্টলি শাউট আউট টু the team যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করছে, স্টার্টিং ফ্রম অডিও, ভিজুয়ালস, মাই বয় র্যাফ, ইউ অলরেডি নো হোয়াট ইউ ডিড ফর মি। আই গেস তুমি যদি দেখো, আম লেট ইউ নো, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইউর মুভমেন্ট, বিকজ এটা তো 2020 কাহিনী। র্যাফ আমাদের সাথে ছিল ফ্রম ডে ওয়ান। দিস আর দ্য গাই যারা আমাদেরকে ডে ওয়ান থেকে দেখছে, সাপোর্ট করছে। ও স্টেটসে থাকে, সো আমি যখন স্টেটসে গেছি, এলাতে গেছি, হি মেড শিওর আমার সাথে মিট করছে। উই এক্সপ্লোর্ড lots of things, we recorded. Mogs was there. ইন্ডিয়াতেও যখন গেছিলাম মুম্বাইয়ের শোতে, তখন ওর র্যাফ ছিল। সো ও মেক শিওর করে যদি হি ইজ অ্যারাউন্ড, he'll just show some love. That 2015 so just for some context, 2015 I think you were selected as part of a cultural exchange program for with the US State Department, and you were going to the US. How long did you stay there? That was for 2 weeks. First week আমরা ওয়াশিংটন ডিসিতে ছিলাম, পরের উইকে নর্থ ক্যারোলাইনা, জে কোলের সিটি ব্রো। ঠিক আছে, ওকে। এনিওয়েজ, এর পরের 15 days I was in LA. যেহেতু আমি গেছি, I can't miss. Shout to my boy Emojizi, man. আমার লাস্ট ট্র্যাক প্রডিউস ওই করছে ফেরারি ফোক। আমার ক্যারিয়ারে সাউন্ডের পিছনে মোগসের অনেক বড় একটা মানে এনার্জি আছে, অনেক বড় একটা এনার্জি আছে। ও থাকে না একটা ব্ল্যাক জ্যাং টাইপ বিট, right? You search for like tiger type beat or black zang type beat. ওই আমাকে ওই সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি দিছে, because I write, right? We have lots of producers. But could you tell me about this, like so for any given song, right? I'm going apnar, so I've, in preparation for this interview, I'll be honest, I listen to a lot of your music, right? Thank you. What I appreciated the most though was Bangla Hype. Thank you. I really vibe to it. Shout out to Shahan bhai, man. And sick bit. I was so curious. I have a bunch of questions just about that. Let's go. কিন্তু আমার সবার মানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, what's the distribution of labor? মানে আপনি কিভাবে কাজ ভাগ করেন for any given song or any big endeavor? What parts do you take on personally? What parts do you kind of, you know, say, hey, he's the best person to work on this, so I'm not even going to think about it? Right. So, you know, I have departments: audio, visual, marketing, promotion. Okay. But প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আমার সুপারভাইজ করতে হয়। লাইক তখন আমি ক্লায়েন্ট, আমার লাইক ফিডব্যাক দেই, কারেকশন আসে, you know how the process is. But props goes to the departments. So how many people work with you, or what's your team like? What is Team Black Zang, you know, the company or the actually I wish company যাতে থাকে, but shout out to my boys. Mogs আমার অনেক, যেটা বললাম, আমার মৌলিক গান যেটা থাকে, রাইট? যখন আমি সোলো ক্যারিয়ার শুরু করে it was important for us, because you know
ফার্স্টে বলছে র্যাপে কোনো ভ্যালিউ নাই, রাইট, অ্যান্ড দেন আই ওয়ান্টেড টু টেক দিস অ্যাজ এ ক্যারিয়ার, তারপর সোলো, রাইট, অনেক কিছু এর মধ্যে সাউন্ডের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রোল প্লে করে, ভিজুয়ালের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, রাইট, অ্যান্ড দেন আমার কমার্শিয়ালের কাজ করি, কমার্শিয়াল মুভস বাইরে থাকে, রাইট, সো কমার্শিয়াল কাজে এখানের একটা প্রডিউসার দরকার যে কর্পোরেটর ওই টাইম লাইনটা বুঝে, ইটস নট লাইক আর্টিস্টিক মাইন্ড যে ব্রো বেসটা হয় নাই, বেসটাকে চেঞ্জ করতে পারি, জ্যাং ভাই কি বললো ডিপ্রেসড, লাইক নো ব্রো, ইটস আ জব। সো ওই ক্ষেত্রে শাউট আউট টু মাই বয় অর্ডনিক্স আজিফ, ঠিক আছে, ডে ওয়ান থেকে ওর বেডরুম স্টুডিওকে পুরো শিফট করছে একটা প্রফেশনাল স্টুডিও, রাইট, সো props goes to him as well. Independent অনেক producers আছে, filmmaker দিক দিয়ে I just have only one buddy and that's Shakur. Big shout out to my boy Shakur, Bangla Hype visual ওই করছে, I've noticed, Fairy everywhere, folk, Fairy folk ওই করছে, Grateful ওই করছে, আমরা একসাথে অনেক কমার্শিয়াল প্রজেক্টসও করছি। Shakur আর আমার জোড়া, it's just জোড়া, I'll just put it like this, especially যেমন মোগস আর আমার কানেকশনটা যেরকম আসে, right, and it's crazy, মানে we take it like bhai what's next, like it's like a challenge, like আমি আমার র্যাপের দিক দিয়ে আমার যে একটা এইম আছে যে আমি নিজেকে একটা জায়গায় দেখি, সেম গো ফর দ্য সাউন্ড গাই, সেম গো ফর দ্য ভিজুয়াল গাই, ওরাও ইন্ডিভিজুয়ালি নিজেকে একটা জায়গায় দেখে, সো এইমটা মিলে গেছে, হাঙ্গারটা মিলে গেছে, so we are just on a mission. For any given song, so let's say Bangla Hype, right? আপনার প্রসেসটা কোথা থেকে শুরু হয়? ইজ ইট লাইক প্রথমে আই এম জাস্ট গোইং টু একদম স্টুপিড একটা মানে কয়েকটা সিনারিও বলবো, কারেক্ট মি অ্যাজ ইউ সি ফিট। সো ওয়ান অ্যাপ্রোচ ইজ হে উই গট দিস ক্লায়েন্ট অর উই হ্যাভ দিস প্রজেক্ট, ওই উপলক্ষে আমার একটা গান বানাইতে হবে, অ্যান্ড ওই থিম অনুযায়ী আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট সামথিং। দি আদার ইজ আই এম জাস্ট ক্রিয়েটিভলি ইন্সপায়ার্ড বাই দিজ লিরিক্স রাইট নাও, দে আর জাস্ট coming from my head straight to my pen, straight on paper, and that's how it is. See, there was a do you have more options? Yeah, go ahead. If you have more, no, that's it. There was a time যখন like সারা দিন আমরা এটা নিয়ে থাকতাম, right? What years were those? 2016 এর আগ পর্যন্ত। 16 আগ পর্যন্ত। সকালে ব্রাশ করতেছি, রাইম মাথায় আসতেছে, মুখ টুক ধুয়ে ক্রুমেটকে ফোন দিয়ে রাইম শুনাইতেছি, bro that's what's up, how it is, নাস্তা খাইলাম, বাই দ্যাট টাইম 1 ঘন্টা পর ওই ফোন দিল, ইটস লাইক ইয়ো এটা শুনো তো, হ্যাঁ, বিকালের মধ্যে আমরা যতক্ষণ মিট করতেছি আমরা কিন্তু জানি হোয়াটস গোয়িং অন, রাতের মধ্যে জিনিস রেডি। ওই টাইমটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি কম ছিল, আমাদের অনেক টাইম ছিল, রাইট, এরপরে জিনিসটা বিকাম লাইক মোর প্রফেশন, মানে আমি অফিসের কাজকে যেভাবে ট্রিট করি ওইভাবে আমরা আমাদের নিজেদের কাজটাকে ট্রিট করতাম। দেয়ার ইজ এ ড্যাশবোর্ড, লিস্টিং থাকে, আগে খাতায় যেটা প্ল্যান করতাম ওটা এখন ড্যাশবোর্ডে থাকে, সো দ্যাট ঘুম থেকে উঠে গেলে সাথে চোখে আমার আই আম গোনা ডু দিস, রাইট, অ্যান্ড দেন উই প্ল্যান, এক্সিকিউট। মোস্টলি আই অ্যাম লেজি, মেজর লেজি। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট বাংলা হাইপ, শাউট আউট টু শাহান ভাই, আপনি ভালোভাবে জানেন আমি কি বলতেছি, উনি এই বিটটা, দিস বিট ওয়াজ জাস্ট 8 bars loop beat, MP3. It was just the chorus. 2012 এ দিছিল বিটটা, ওকে, এন্ড আমরা এত লেজি ছিলাম, উইল গো ইন ডেপথ ওই টাইমে আমরা কি করছি। তো স্বাভাবিক, একটা প্রডিউসার এত জোস একটা বিট যদি দেয়, সে তো মাঝখানে মন খারাপ করে, ভাই তুমি সব কিছু করতেছো, দেশ বিদেশ ঘুরতেছো, আমি কি দোষ করছি, আমার বিটটা নিয়ে কি করছো? And then when I realized, you know what, this is the right time to get down with this, I finished the whole রাইটিং, পুরো রাইটিং প্রসেসটা শেষ করলাম, শাহান ভাইয়ের সাথে বসলাম, ওই ছোট্ট লুপটাকে আমরা পুরো ফরম্যাটে নামাইলাম, রেকর্ডেড ইট, মাস্টার্ড ইট, ডান, মুভ উইথ স্বাক্ষর, প্ল্যান দ্য হোল ভিজুয়াল, বুম 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 শুট, ডান। সো লাইক আমি কেন শাহান ভাইকে শাউট আউট দিই when it's come on বাংলা হাইপ, বিকজ এই গানের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে রোলটা ওটা হচ্ছে মিউজিক, অ্যান্ড আমরা যখন কনসার্ট করি, that bass line slaps hard. Last ফুয়াদ ভাইয়ের শোতে পারফর্ম করছি, shout out to ফুয়াদ ভাই, ওনার শোতে everybody did their own, I mean like my bad, সবাই ফুয়াদ ভাইয়ের গান কভার করছে, he let me do my own song in front of 10,000 crowd, we killed it. And পরে যখন ভিডিওসগুলো দেখি ক্রাউডের সাইড থেকে, bro the bass slaps hard, আমি শাহান ভাইয়ের ভিডিও করা বলে ভাই it's worth it,
He was being patient. I really appreciate that. The fact was যখন উনি ফ্রি ছিল তখন আমরা গায়েব ছিলাম, and যখন উনি লাইফ নিয়ে সিরিয়াস হয়ে গেছে তখন আমি অ্যাভেলেবল হয়েছি, ভাই let's get down with this. Still ওনার ভেজালের মধ্যে উনি আমাদেরকে টাইমটা দিচ্ছে. That's what I really appreciate. He made time. আমার মনে আছে there was a time যখন অডিওর অলমোস্ট শেষের দিকে ফাইনাল মাস্টারের যে আউটপুটটা, তখন কিছু কারেকশন ছিল, উনি যে কোনো একটা স্যাটারডেতে 3 বার আমাকে মাস্টার দিছে, সকালে একবার, দুপুরে একবার, রাত্রে একবার, কাজ কারেকশন আসতেছিল, অ্যান্ড দিছে নর্মালি হয় একদিন পরে, 2 দিন পরে. This is like the seriousness I get from my fellow brothers, right? This is super sick. Same go for the visual. Visual অনেক creative process. Rap music video যেরকম হয়, I'm not a gangster, right? So I cannot, like, I should be real on my creativity. I shouldn't say, okay, এখন তো rap চলো পোলাবান নেই, পুম 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 করি, কোনো লাভ নেই, right? See, আমি বাড়ি বলে অলরেডি খাইতেছি, right? So what we do, I think তুমি gratefully দেখবা, no boundaries, busy bars, Bangla Hype. There are lots of creative মানে subliminal message. I want to ask you. We'll go on that. So এটাও একটা মজা. So that's why I go for big props to Shakhor. Can I get started with that? Yeah, let's go. Okay, so Bangla Hype. আর যারা ভিডিওটা দেখে নাই, I think we'll add links from the description. এই ভিডিওটা দেখা লাগবে to really understand what I'm talking about. But এই ভিডিওর 3টা পার্ট আছে যেটা আমার কাছে it মানে really caught my eye. Number 1 is actually you are tied to sharks in the video. আপনি sharks এর সাথে tied, and the lyrics, by the way, is very interesting. কেউ যদি lyrics গুলো পড়ে, you're clearly trying to, you know, get a message out. And এটা রিলিজের টাইমটাও আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, given what I understood, there was a brief break in your, you know, music releases. So yes, so ওই পয়েন্টটাও আসবো bro. So ওইটার পরে you're releasing Bangla Hype and you have these sharks attached to you, you're chained up, and একদম music video শেষে you're breaking free. Right. What did you, if you're comfortable, what did you want to say? So আমার 17 আমি একটা ট্র্যাক রিলিজ করি, Busy Bars. Back again, shout out goes to my boy Emojizi. একটা ক্লাসিক গান থেকে জিনিসটা শিফট হয় বুম ব্যাপে, রাইট? ভিজুয়ালেও এরকম থাকে যে একটা নর্মাল বাসায় যেখানে ড্রয়িং রুমে প্যারেন্টসরা টিভি দেখতেছে, ওই রুম ক্রস করে আমরা একজনের রুমে ঢুকি যেখানে হোম স্টুডিও, দ্যাটস হাউ উই কেম ফ্রম। এখানে টিভি দেখতেছি, এখানে রেকর্ড করতেছি, আর গানগুলোও তো হার্ডকোর, আন্টি শুনে কি বলতেছে, ওই জিনিসটাই আমরা প্রেজেন্ট করছি। অ্যান্ড যখন গানটা শিফট করে জিনিসটা ঢুকে আমরা রাস্তায় আসি, পুরো জিনিসটা রাস্তায় যাই। ওখানে একটা লাইন আছে যে অনেক অ্যাকিউজেশনস তো হয় আমাদেরকে নিয়ে, রাইট? সো সাবলিমিনালি একটা লাইন আছে, ড্রেনের মাছ কি বুঝবো কারে বলে শার্ক, রাইট? সো ইন ডেপথ আমার আরো আগের একটা গান ছিল, সমুদ্রে ইটা মারলে সুনামি হয় না, জ্যাংরে পচালে ট্র্যাকটা দামি হয় না, রাইট? সো ওশানের রেফারেন্স ইউজ করা হয় বিকজ ইটস বিগার দেন এভার, right? So shark is like a deadly, very interesting. অথচ এখন ওই সাইডে গেলে যেটা হয় যে শার্ক মানুষকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাক করে না, মানুষরা শার্ককে অ্যাটাক করতেছে। That's like a whole different chapter. That's but there are multiple angles to this. Yes, ওইদিকে না যাই, creatively, it's like a beast inside me and I just unleashed it. On Bangla Hype. Number two, you are in a, it's almost like a crime scene or a crossfire scene যেখানে you're kind of injured, ahoto, and you're laughing. আপনি হাসতেছেন। What is this? Yes, so you know what, we মিউজিক ভিডিওর মধ্যে এরকম অনেক সিন আছে, আমার ওই সাদা শার্ট পরা, রক্ত টক্ত আছে শার্টে, পরে আছি, লাইট টাইট মারতেছে, আরেকটা শটে আমি হাসতেছি এরকম, আরেকটা শট আছে আমি ফাইটিং উইথ সামওয়ান, রাইট? আবার লাস্টে ব্যাগ নিয়ে আমি যাই, দেয়ার ইজ মানি, টাকার মধ্যে আবার আমার ছাপ, আমার চেহারার ছবি। অনেকে হেটার্সরা বলে ইটস ফেক মানি, আচ্ছা এটা আমার টাকা, বলে না চেহারা যে বসছো তোর নাম আছে, এটা আমার টাকা না, আমার চেহারা বিজি কারেন্সি। এনিওয়েজ, সো এটাই আমার যে লাইফের স্ট্রাগলটা, আই বিন ফাইটিং উইথ লটস অফ পিপল, আই বিন প্রোটেক্টিং my energy, I've been protecting my finance and currency, and it's not taken or it's not given, it's earned.
এটাই আমি একটু স্টাইলে দেখাচ্ছি। Now this is where we're getting to some of the more like I think things related to a break, or I don't even know, right? Because I'm not from this world. Right. I'm a nerd trying to do some research in this world. So from one part of that scene has 2010 to 2017. Rest in peace, Bhai-brothers. What is that? I've sacrificed lots of Bhai-brothers, bro. I've spoiled almost 7 to 8 years. আমাদের ক্যারিয়ার মিউজিক শুরু করার পর হঠাৎ করে এক সপ্তাহের মধ্যে পপুলারিটি, রাইট? অ্যান্ড আই এম ফ্রম আজিমপুর, ফ্রম আ মিডল ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড। ওরকম কোনো সারাউন্ডিংসও ছিল না যে আমাদেরকে একটা মাইন্ডসেট করাবে তোমরা মিডিয়াতে ঢুকতেছো, ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতেছো। আননেসেসারি অ্যাটেনশন, ফেম, মানি, ড্রাগস, বিচেস, বাজেভাবে স্লিপ অফ করছি। অ্যান্ড আই ডোন্ট ব্লেম আমি করছি, রাইট? বাট ভিতরে না একটা ওই যে বিস্টের ব্যাপারটা, রাইট, আনলিশ হইতে চায়, জানে যে জ্যাং ইউ ডোন্ট বিলং হিয়ার, ইটস বিগার দ্যান দিস। সো আই হ্যাড টু কাট লটস অফ টাই, বিকজ যে এখন ইয়াং জেনারেশনরা খুবই ইন্টারেস্টিং, বিকজ ওরা 24-25-এর মধ্যে ওরা প্র্যাকটিসটা করে ফেলে, চর্চা যেটা বলে। আমরা তো ক্যারিয়ার প্রথম 3 বছরেই আরে পার্টি করা শুরু করছি, হ্যাঁ কী অবস্থা, দেখা করো, ভাই ব্রাদার, মানে তাইলে কাজটার কী হলো? সো একটা পয়েন্টই ছিল, আই ওয়াজ ফিলিং লাইক মাই সারাউন্ডিং ওয়াজ টেকিং থিংস ফর গ্র্যান্টেড। যেখানে র্যাপে দের ইজ এ ফিউচার, দের ইজ পসিবিলিটিস। সো ইট ওয়াজ হার্ড। আই কাট লটস অফ ব্রিজ। আমি আজিমপুর ছাড়ছি, আমি রাগ করে বাসাও ছাড়ছিলাম। I was married, I got separated, I isolated myself. That was 2019. বসুন্ধরা আই ব্লক, একদম ভিতরে, 9তলা বাসা, লিফট নাই। সো যে কোনো হিরোইনচি যদি আমার সাথে দেখা করতে আসে, যখন শুনবে সিঁড়ি বাইতে হবে, যাবে না। আর যারা প্রোডাক্টিভ, দে উইল ক্লাইম অ্যান্ড দে উইল মিট মি। 1 বছর লাগছে অনেক কিছু কেচি করতে, আমাকে নিজেকে প্রায়োরিটি দিতে। And আমি জবও ছাড়ছি। I used to work on a radio station যেখানে I used to host a hip-hop based show, radio show. That was a crazy experience because একটা mainstream platform-এ you are getting this opportunity 2 hours তুমি hip-hop music play করবা, বাঙালি একটা আর্টিস্টকে রেখে আড্ডা দিবা। That's like a super different side. So আমি জবও ছাড়ছি because I want this thing as a career. আমি জেইজিকে দেখে শিখছি, ড্রেকে দেখে শিখছি, নাজ, not only rap bro, not only album, how he read, 0 থেকে 100 পর্যন্ত কিভাবে গেল। I was inspired by the journey. মানে how did they got something from nothing, ওই জিনিসটা থেকে আমি ইন্সপায়ার্ড ছিলাম, and I wanna do it. So ওইটাই 2017-এ অনেক ভাই ব্রাদার কেচি করছি। I hope they're doing good now, but I want to ask you, and if this doesn't go anywhere, it doesn't go anywhere. What was your self-talk, or what were you saying to yourself, or So 2 questions actually. Wow. At what point did you realize that I need to make a change, that I want more from myself, and what did you say to yourself during that 1 year, ওই একটা বছর যেখানে আপনি এতগুলো চেঞ্জ আদৌ বাস্তবায়ন করছিলেন? Oh man, this is so deep, bro. এই জিনিসটা সব সময় ছিল, because I was hungry from day 1, bro. Right, my dad passed away 2012. Our family, me and my mom. So you understand how Dhaka works. I had to get the money, and at the same time, I'm hungry for a career, which is rap and hip hop. যেদিকে আমি কাজ করি, আমার ভিতর থেকে ওই জিনিসটা বাইরে হয়, bro. So I wanted to focus on this. যেখানে if I wanted to be a drummer, I know কোথায় গিয়ে শিখতে হবে. Yeah. If I wanted to be a singer, I know কোথায় গিয়ে শিখতে হবে. If I want to play keyboard, I know কোথায় গিয়ে শিখতে হবে. Now I want to have a career on rap and hip hop. কার কাছে যাবো ভাই? Crewmates আছে, ভাই ব্রাদার্স আছে, we work on the craft, we work on the rhyming and everything. Guideline তো একটা দরকার, মানে সিনিয়র একটা জায়গা থেকে। Doesn't mean like আমরা গাইডলাইন পাই নাই, কিন্তু ওই আর্টসটা তো থাকে যে কি করতেছোস ভাই, এটা দিয়ে হবে না, লাইনে আয়, রাইট? সো ওইটা ওই ইনার ভয়েসটাই ছিল। এভরিথিং স্টার্টেড ফ্রম নো। এই ওয়ার্ডটা জন্য আজকে ব্ল্যাক জ্যাং আছে। এভরিথিং স্টার্টেড ফ্রম নো। হবে না, নাই,
র্যাপে ভাত নাই, বাংলা র্যাপ চলবে না, এই লাইনে থাইকো না, তোমাকে দিয়ে হবে না। I'm like, okay, let's see. So yeah. And one last question, and if you're not comfortable answering, please just tell me, or we can cut it out. But I want to just go ahead and ask. But in that 1 year where you were kind of rebuilding your life, right? Again, it's like, did you have faith that it would work out? Yeah, bro. মানে এটা এখন পর্যন্ত আছে। মানে and I can do it. I will do it. And অনেকে মিউজিককে দেখে, আমি অ্যাজ অ্যান আউটসাইডার আমি যা মনে করি, আই ডোন্ট নো ইফ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য কেস, বাট অনেকে আই থিঙ্ক মিউজিককে দেখে অ্যাজ আ ফেজ অফ দেয়ার লাইফ, যেখানে আই থিঙ্ক সো, অ্যান্ড I'll tell you why I think this, right? Because অনেকে তারপরে they go into quote unquote real careers which gives them a monthly income, which gives them, I don't know, safety and security, food, shelter, blah blah blah. Basically corporate jai or something kore, because no, that makes sense, because music, whether it's sustainable, is a big question mark, because the trophy is not ready. Could you expand? I mean, like, I'm like a secured career chai, right? It completely makes sense যে কেউ একজন একটা secured career, একটা job, can be business, right? কেউ কোথাও এমপ্লয়ি হইতে পারে অথবা কোথাও ওনার হইতে পারে। So that's my question. Is different. That's my question, ভাই। আপনি কেন মিউজিককে ধরে রেখেছেন as your career? Because আমি আর কিছু পারি না। I'll be real honest. আমাকে একটা ব্যাংকে বসায় দাও, ব্যাংক ডুবে যাবে। আমাকে একটা এজেন্সিতে বসায় দাও, আমি ভাই অফিসে যদি যাই 3টা দিয়ে দিই, কেমনে এটা কাজ হবে, রাইট? আমি একটা জিনিসই পারি, bro. And এই জিনিস, this thing saved my life so many times, bro. Trust me. I wasn't like this. তুমি আমার স্টার্টিং 5 বছরের ছবি দেখবা, তারপর দেখে মনে হবে what happened. Hip hop happened to me, bro. I wasn't like this. So are you comfortable sharing how it saved your life? How did hip hop অনেক জায়গায় see, একটা মানুষ সিকিউর ক্যারিয়ার কেন চায়? যাতে ওর লিভিংহুডটা ঠিকভাবে হয়। I am doing my livelihood through rap or hip hop or branding, whatever you call it, right? So এটা একদিনে তো আসে নাই। আমি যখন জব ছাড়ছি, it took like 7-6 months to figure things out. Then we just dived in, because see, আমাদের এখানে I shouldn't complain. আগে বলতো মানুষ সিডি কিনে না, গান কিনে না, I shouldn't complain. শো অনেক কম হয়, and those are like mainstream shows, right? বছর 2-3টা concerts, underground, maybe underground shows গুলো 15-20টা ঢাকার বাইরে এরকম হয়, right? But I had to crack the thing, because there was no example like হাবিব ভাই করছে এভাবে, ওকে, তাহসান ভাই এভাবে করছে, but কোনো র্যাপ মানে এই এক্সাম্পলটাই না যে কেমনে, right? I was like, okay, so like people buy image, let's get down with this, right? Advertising marketing এ মানে অ্যাডভার্টাইজিং যে ইন্ডাস্ট্রি, ওটাতে আমরা ডাইভ ইন করছি, লটস অফ ব্র্যান্ডের সাথে কাজ হয়েছে, till now ওটার উপরেই চলতেছে। এরকমও সিন আছে যে আমরা কাজ করে সব বিলস পে করার পরে we have some savings, ওটা নিয়ে এখন রিইনভেস্ট করি নিজের কাজে, so that we don't need sponsors. Sponsor থাকলে একটু লং টার্ম, মানে আমি যে গানটা জানুয়ারিতে রিলিজ করবো, এটা মেবি মার্চ এপ্রিল রিলিজ হয়, ওই জিনিসটা চাইও না। সো বাট দ্য ব্যালেন্স ইজ রাইট দেয়ার। সো এটা তো কেউ বলে নেই, এখনও আমরা নেক্সট 3 years যে প্ল্যানগুলো আসি, এটাও কেউ বলে নেই, রাইট? বাট ওইটাই বাইরের থেকে শিখি, বাট এটাও বাইরের থেকেও তো বলেন ঢাকায় তোমরা এমনি করো, এটা তো হয় না। সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার ইট আউট, বাট দের ইজ এ ব্লু প্রিন্টটা আমাদের বটম লাইন থেকে আমরা শুরু করছি with my crew uptown locals. আমাদের একটা ভিশন ছিল, ওই ভিশনে এখনো বেঁচে আছি, ওই মাইন্ডসেটটা এখনো আছে। It's so impressive. So when I was doing আমি যখন এই এপিসোডটার জন্য রিসার্চ করছিলাম, 2 things struck out to me. One is the longevity of your career, and your contemporaries are either doing something else at this point, or অথবা মানে ওরা হয়তো বা এখন আর সিনে নাই। And number 2 is the business machine যেটা আপনি দাঁড় করাচ্ছেন। Let me I like how you put this, bro. Let me give you some names, and you correct me if you're actually involved with this or not. Yeah, go on. Divine Papers এর সাথে you've created King BZ edition rolling papers. You have your own streetwear brand. Yes. You have, I don't know if this is accurate, but you have a sneaker brand.
No, actually not. I'm affiliated with Sneaker Pimp. Sneaker Pimp, so okay. I'm the ambassador. So this entire lifestyle that you have crafted, আপনি যে লাইফস্টাইলটা নিজে লিভ করেন, whether it's what you wear, whether it's what you do, আপনি ওইটার আশেপাশে সারাউন্ডিং দ্যাট একটা পুরো ব্যবসা or কয়েকটা ব্যবসা আসলে রান করছেন অথবা সাপোর্ট করছেন. And doing this, I'm guessing your livelihood is, you know, coming from this. Could you kind of explain to us how you think of this as a businessman? Because that's what I view you as today. Like you're not limited just with the art. No. You're actually it's an art. Business is an art as well. But ওই আর্টেও আপনি চলে গিয়েছেন. See, my short form is busy because I stay busy. And right, busyness. So I can take the busyness. You feel me, right? So my point is, bro. We talk about this coffee, right? Yeah. I love coffee, but there's an industry behind this. You feel me? Anything you show me, এখানে যে কোনো একটা কিছু দেখাও, there's a deep industry there. So I think I just took the privilege out of it. And most importantly, র্যাপে যেটা বললাম, বাইরে থেকে আমাদের যে ইন্সপিরেশনগুলো আসে, bro. Run DMC got a collab with Adidas. Right, ওদের কনসার্টে back in the days, first time ওই সময়, I think that was like 80s or 90s if I'm not wrong. So ওদের একটা কনসার্ট, ওদের ম্যানেজার বলছে, ওদের একটা গান ছিল মা Adidas, right? So মেইনস্ট্রিম একটা কনসার্টে ওদেরকে বলছে এই গানটা শুরু করার আগে do one thing, like তোমার Adidasটা খুলে জাস্ট বলো কারা কারা Adidas পরছো, সবার হাত উঠাও, জুতাটা নিয়ে হাত উঠাও. Okay. And the manager, he called the head of Adidas on the backstage. ওই moment. And যখন like 60,000 crowd or যত crowd ছিল, everybody's like they have Adidas. Head বলে, okay, let's get down with this. So that was the collaboration of musical genre সাথে একটা brand which represent lifestyle. আর অনেক example দিতে পারবো. এটা অনেক কান্ট্রিতে এখন তো ইটস ওপেন, ব্রো. ব্যাড বানি ওর অ্যাডিডাসের ডিল আছে, কানিয়া ড্রপ করছে, আবার আসতেছে. আই ক্যান গো অন অ্যান্ড অন অ্যান্ড অন. সো আই ফিল লাইক বাংলাদেশ এটা হওয়া উচিত. there are possibilities. I'll tell you, অনেকে আছে they are like গাড়ির freak পুরা, right? So I'm not into cars, right? But my point is, if you're into cars, make sure you get deals if you're an artist. That's how it should be. So how do you go about, so now we're going to get nerdy because yeah, let's go. Okay, so how do you go about getting deals? Do you first think about a project and think about a project এর জন্য কোন কি process I stay true to myself. আচ্ছা, I connect with people. আচ্ছা, bro, 15 years. See, আমরা যখন অ্যালবাম ড্রপ করছি, যারা কলেজে ছিল ওদের এখন বাচ্চা টাচ্চা আছে, আর এখনো যারা কলেজে আছে ওরা শুনতেছে. So we've been feeding generations. Right. The thing is like, because ঢাকারই পোলাবান আমরা, ঢাকার ছেলে পেলে কানেক্ট করতেছি, দেশ থেকে কেউ এরকম সিন করতেছে, মানুষ অনেক ওদের একটা ইন্টারেস্ট থাকে যে কেমনে কি ভাই তুমি তো ঢাকায় থাকো না, হোয়াটস গোয়িং অন. এখন তো ইটস এভরিওয়্যার, এন্ড আই এম নট সেইং আই জাস্ট স্টার্টেড দ্য হোল থিং. বাংলাদেশে যদি হিপ হপ হয়ে থাকে, ইটস ফর দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কমিউনিটি আর্টিস্ট, কমিউনিটির অনেক আর্টিস্টরা আছে. হেড ফ্রন্টলাইনে মেবি কয়েকজন আছে, বাট আন্ডারগ্রাউন্ডে দেয়ার ইজ আ লট আর্টিস্ট যারা প্রো অ্যাক্টিভ. অ্যান্ড আমরা তো লেটলি ফাইন্যান্সটা বোঝা শুরু করছি, এরা এখন থেকেই ফাইন্যান্সটা বোঝা শুরু করছে. সো বাই দ্য টাইম ওয়েন দে উইল হিট 30, ভরপুর থাকবে যদি লেগে থাকে. যেটা আমাদের বয়সের যারা ছিল ওরা ভার্সিটি পরেই ছেড়ে দেয় কেন. Right. But if you're okay speaking about it, I'd like to kind of understand the finance aspect of it. You don't have to go into the numbers, but I want to just understand what's the pie, right? Pie bolte, if it's a pie, কত পার্সেন্ট আসে let's say brand collaborations, কত পার্সেন্ট আসে let's say Spotify, let's say shows that you perform in. What's the pie like? Well, আমি এই পর্যন্ত মনিটাইজের টাকা উঠাইনি, ডিজিটাল টাকা আমি রেখে দিছি, রিটায়ারমেন্টে আমি উঠাবো. So Spotify, whatever, like doesn't make a dent. No, এখন উঠাইনি. Mainly I focus on brand collab. That's like a huge money, straight up. Huge pressure, huge money. Shows গুলো
ভালো একটা চাঙ্ক থাকে, বাট দেন এগেন শোজগুলো সিজনে হয়, রাইট? সিজন মানে অক্টোবর থেকে ভাইবটা শুরু হয়, মার্চ পর্যন্ত চলে, দুইটা ঈদের সিজনে গ্যাপ থাকে, লাক ভালো থাকলে হয়, মা ব্যাড সরি, অ্যান্ড সি ওয়ার্ল্ড কাপ, রাইট, অর এরকম কোনো অকেশন হলে ইটস ক্রেজি, রাইট? সো উই আর ফোকাসিং অন দ্য ব্র্যান্ডস right now. Okay, so that's the biggest, মানে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করে ওই পার্টটা। And then yearly যদি লাক ভালো থাকে, কাজ ভালো থাকে, see I don't have a manager, bro. Oh, you don't? I don't have a manager. Okay. I don't have a finance team. আচ্ছা, যে ব্যাংকস এন্ড জিনিস হ্যান্ডেল করে। আচ্ছা, I don't have a client service. আচ্ছা, I don't have a marketing person. আমার সব ব্লুপ্রিন্টস থাকে, আমি জাস্ট এক্সিকিউশনে ছেলের বেড়াতে দিয়ে থাকি, বাট মোস্টলি স্পেশালি ডিলিং উইথ দ্য ব্র্যান্ডস আই হ্যান্ডেল দ্য মেইল অ্যান্ড দ্য ফোন কলস। সো রিকোয়ার্স দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা আমরা আর্টিস্টরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা, কী অবস্থা, কেমন চলতেছে, সকাল 10টার পরে ফোন কলসগুলো এরকম হয় না, তখন টার্মসগুলো ডিফারেন্ট থাকে, আর আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড নাই। কোন টার্মসগুলো ইউজ করা হয় যেটা আর্টিস্টরা হয়তো বা পরিচিত না, বা টাইমলাইন, টেন্টেটিভ, এটা আমাদের জগতের ফিডব্যাক, আমার কিছু ইনপুট আছে, নো ডিসরেসপেক্ট, বাট ইট রিকোয়ার্স, মানে খেলার মাঠেও তো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, ফাউল, অফ কোর্ট, অন কোর্ট, whatever it is, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে। So I worked on myself, bro, because যেটা বললাম, there's lots of potential, এখন অনেক potential আছে, so that's how it is. বছরে যদি আমরা এক দুইটা ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস পাই, ইন্টারন্যাশনাল অনেক প্রজেক্টস ক্লায়েন্টসের সাথেও কাজ করা হয়, those are like, তখন like a long term investment চলে যায়, right? So we're still learning. পাইটা আমি এখনো হিসাব করে নেই, বাট I'll say যেটা আমি বললাম, ডিজিটালে যেগুলো উঠে আমি এখনো উঠাইনি। বিকজ ইজ ইট বিকজ এত কম কন্ট্রিবিউট করে এই কারণে? আমি ওটা হিসাবেই যাই না, রাইট, আমি জাস্ট চোখ বন্ধ করে জমাইতেছি, বুঝছি, জাস্ট চোখ বন্ধ করে জমাইতেছি, and I'm gonna multiply more, বুঝছি, because যতই উঠে I really don't know, but bro, Dhaka is very expensive, unnecessarily expensive, and if you handle a house, it's messed up. Electricity, electric bill থেকে বাসা ভাড়া, বাজার, it's a messed up. So I can't wait যে একটা নাম্বার কখন আসবে আমি উঠাবো, আমার খরচ করব। I need hard cash on the table. তাও in every 2 weeks, যেটা ব্র্যান্ডের কাজে হয়। So I was like, you know what, আমি ওইটা না হাতাই, এটা একটা ব্যাংক হিসেবে ট্রিট করি, উল্টা আরো গান ছাড়ি, একটা সময় যদি হয় আমি উঠাবো, let's just focus on the physical money. So ওইটাই আর কি। So I would say, so আমি মনিটাইজের ব্যাপারটা টোটালি ওইটা ওখানেই আছে, রাইট, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে, বাট আদার দ্যান দ্যাট ব্র্যান্ড পার্টনারশিপস এন্ড শোজ, এই দুইটা একটা বড় চাঙ্ক মেক আপ করে অফ ইওর ওভারঅল রেভিনিউ। ওকে, that makes a ton of sense. ভাইয়া, আপনি you gave us a hint, but we didn't go into details. But আমি এই অ্যাসপেক্টটা শুরুই করবো উইথ দ্য লিরিক্স, যেটা আপনি হয়তো বাংলা হাইপেই বলেছিলেন, অ্যাকচুয়ালি এটা ফেরারি ফোকে মনে বলেছেন, মাঠে না ভাইয়া আমরা বড় হয়েছি খেলা রোডে। আই থিঙ্ক দিস alludes to your upbringing and আপনি কিভাবে আপনার অরিজিন স্টোরিটা কি ছিল। If you want to, could you kind of take us back to your origin story and how you got into rap and what life was like before that back in Azimpur? Azimpur, I was the guy যে খেলাধুলা বেশি করতাম, ফুটবল না, বোমপাট খেলতাম আমরা, বোমপাট, টেবিল টেনিস, not really, টেনিস বলে টেপ পেঁচায়, দুটো টিম থাকে, ওরা একজন আরেকজনকে টার্গেট করে মারে, রাইট? সো এলাকার মধ্যে যাদেরকে ভাল লাগে না ওদেরকে অপোনেন্ট টিমে রাখতাম, তোরা পাইছি আজকে। ওরা কি খেলতো নাকি ওদের কাছে মারতে? যে বল পাবে ওরা অপোনেন্ট টিমকে মারবে। ওকে, গট ইট। দে ইউজড টু হিট হার্ড, ঠিক আছে? সো বোমপাট খেলতাম। Anyways, so video games, we were like street kids রাস্তার মধ্যে, because কলোনিতে মাঠ অথবা যেভাবে, it's more like English যেটা বলে স্ট্রিট নলেজ, ওখান থেকেই আমাদের আপব্রিঙ্গিংটা আসছে, রাইট? কলোনিতে থাকতাম, প্রিভেসি কম, একটা এজ যখন হয়, যখন প্রিভেসি দরকার হয়, it's so many things going on in the house, right? So we have to go outside to be myself. যেটা বললাম যে টেপ রেকর্ড আর ভিডিও গেমস, ওই জায়গাটাই আমাদের ছিল না। ফ্রেন্ডসদের সাথে আড্ডা মারতাম, and we used to explore areas. তো
তখন মহাখালীতে স্পোর্টস জোন নতুন ছিল, বিলিয়ার্ড পুল খেলা হইতো, রাইট? ওখানে যেতাম। We used to explore things. Flyover তখন হচ্ছে। I don't want to sound like a dinosaur, but yeah, that's how it is. Back in my day, we used to explore a lot. গ্যাঞ্জাম করতে বলা না, আমরাও গ্যাঞ্জাম করতাম at age. এগুলো আমার কাছে এগুলো হচ্ছে ফেজ। হ্যাঁ, গ্যাঞ্জাম, স্টাডি, জব, লাভ, ড্রাগস, আমার কাছে এগুলো হচ্ছে ফেজ। আমার কাছে পার্মানেন্ট হচ্ছে ক্যারিয়ার, which is rap and hip hop music, right? So I was the guy যে আজিমপুরের থেকে কিন্তু আমি হ্যাং আউট করতাম অন্য এরিয়ায়, রাইট? ধানমন্ডি অথবা স্কুল ফ্রেন্ডসদের সাথে অনেক জায়গায় হ্যাং আউট করতাম, ওই ছিল। বাট যখন মিউজিকে ঢুকছি সার্কেল চেঞ্জ হয়েছে, তখন হ্যাং আউটটাই পড়তো ক্রুয়ের সাথে, সাউন্ড লোকালস, বিগ স্পেডের বাসায় হোম স্টুডিও ছিল। আগে আমরা যে বারান্দায় প্র্যাকটিস করতাম, নেইবাররা কমপ্লেন করতাম, আমি নেইবার বলে আপনাদের টিভিতে দেখছি, right? Things change, but it was very like edgy. It's direct reality, pura face it. Yeah. মানে কেউ বলার নাই সাবধানে রাস্তা পার করো, এক্সাম্পল, রাইট? And but I wasn't happy with this because আমার ভিতরে ক্রিয়েটিভিটি অনেক, আমি ছবি আঁকি, ছবি আঁকতাম, ওইটা এখন অন্য ফর্মে এক্সপ্রেস। হ্যাঁ, I used to draw comics, আব্বুর সিগারেটের বক্স দিয়ে ট্রান্সফর্মের মতো অ্যাকশন ফিগার ক্যাটাগরিটা বানাইতাম। সো পরে আমি বুঝছি আমার ভিতরে থেকে মালটা আছে, ক্রিয়েটিভিটি। I have to get down with this. So on that note, আপনি একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে rap was my tool to change the negative things in my life into positive things. How did you go about doing that? I think that's the question. Like, মানে কিভাবে আপনি you took, let's say, your baggage or your initial যে নেগেটিভ জিনিসগুলো ছিল আপনার জীবনে, সেগুলোকে র্যাপে or লিরিক্সে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন? I was real with myself, right? And এইসব ক্ষেত্রে I'm a very deep and spiritual person. I believe আমি যেটা যে এনার্জিটা দেব ওইটা আমার কাছে ব্যাক আসবে। হ্যাঁ, karma is a different thing. Okay. It's more like a manifesting. Okay. Right, I'm manifesting like এলাতে যাব, একদিনে কাজ করব, কথার কথা। এখনো we still manifest যে একদিন এটা করব, ওইটা মাথায় রেখে we prepare ourselves, ওইভাবেই আমরা কাজ করি। So I think it's ওইটা তো আমার personal emotional deep side. But then again, if science-এ যদি আমি ঢালি, it's more like momentum, momentum create করলে ওটা আবার রিটার্ন আসে। সো আমরা না রেজাল্টের কথা না চিন্তা করে we just give our 100%, আমরা জানি এটা রিটার্ন আসবে। সো অ্যাকচুয়ালি দ্যাট হাউ থিংস হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং। কোনো কিছু প্ল্যান্ড আউট ছিল না, প্রবলেম আসছে সলভ করছি, আর ওই যে পয়েন্টগুলো ছিল না তুমি এটা পারবা না, কেন পারো না ভাই, কাম অন, ওখান থেকেই। Although you say that a lot of it was unplanned, আমি কয়েকটা জিনিস আপনার কাছে উপস্থাপন করতে চাই, and it seems to me as an outsider like this is intentional. It has to be intentional because it takes work. I'm doing it, so I'm thinking it's intentional. হ্যাঁ, কয়েকটা বিষয় তো obviously intentional থাকে। এরকম একটা জিনিস হচ্ছে, আমার একটা বন্ধু বাইরে বসে আছে, so when I told him that I'm speaking to you, right, his first reaction was, I didn't know bhaiya, but he followed me back on Instagram. Right. He follows my activities, and that was surprising to me. And আমি আরো কয়েকজনের সাথে কথা বলেছিলাম in preparation, and ওরাও বলতেছিল যে you are very good at community engagement or talking to your fans or your followers and responding back and things like that. Yes. এই জিনিসগুলো অত্যন্ত powerful because I think so. মানে this is coming from me because it builds a sense of community, loyalty, camaraderie, brotherhood almost. I think so, because bro, মানে আমার সোলো ক্যারিয়ার চলতেছে, আমার কোনো সোলো অ্যালবাম নাই। ব্র্যান্ডস আমাকে কেন ডাকতেছে? because people loves me and I have to be grateful for this. এটা না থাকলে আমি নেই। সো either maybe আমার কোনো ফ্যান হইতে পারে অথবা someone who's কারো কাজ দেখলে বোঝা যায় যে ওর প্যাশন নিয়ে কাজ করতেছে। So I like to appreciate that guy because I'm on the same line. So, and it's fun at the same time. And did you always do this, or is this something that recently you've? I mostly do this. আগে তো আরো বেশি করতাম, এখন আরো একটু
একটু কমাই দিচ্ছি, আগে আরো বেশি অনেক প্যাচাল পারতাম ফ্যান্সদের সাথে, পরে একটা টাইম দিচ্ছি ফ্যান্স যদি বেশি আলাপ করে মানে আই এম নট এন আর্টিস্ট এনিমোর টু দেম, আই এম লাইক ও তো ভাই ব্রাদার, কথার কথা, নাথিং মানে ডিরেক্টলি বলতেছে না, বাট no, but I'm in touch with people মানে যারা supporters, because আমি নিজেও বললাম, আমি যেটা বললাম bro, like I have a solo career, but I don't have a, it's not like I'm an album core, but of course I'm going to do my solo album, right, but I think this is just for the love মানে বছরের পর বছর মানুষ দিয়ে আসতেছে, and I have to be thankful for them. আমি লাস্ট ইয়ার যেমন পুরো বছরে গান ছাড়ি নাই bro, and I decided এই ইয়ারে আমি অনেক গান ছাড়বো for them, being real honest. Yeah, I want to take a turn, and this is slightly in a more, touchy-feely area. So, I want to talk about controversy. This is not... Go. Yeah. Go. You have a list? I have a list. Okay, so I don't have a list. I have a mental list, but I'm not going to say it because, anyway. Well, so, let's talk about controversy, because when you think hip-hop, when you think rap, you think, what you said, ganjam, right? You think beef with people. I'm an outsider, I'm a spectator to these things. How much of this is actually I have a problem with this person, and how much of it jeta onek shomoy amar mone hoy but I'm completely might be wrong is okay, we will do this for mutual publicity or to create some buzz. ওই টাইপের স্মার্ট আর্টিস্ট থাকলে তো there would be more rap artists যাদের ক্যারিয়ার থাকতো rap and hip hop. Don't you think about this? It comes from the jealousy, bro. Someone shining, they want to cover the shine, straight up. এই জন্য আমি ফার্স্টে বলছি, স্পেশালি আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসি, আমার এরকম অ্যাকুজিশন পড়ছে ও ইউএসএ ইউকেতে কেমনে শো করে, তো আইএলটিএসই করে নাই, রাইট? দেন আই গট টু নো দ্যাট ডুড হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ দিস থিং ওয়ার্কস, তো আই ডোন্ট নিড টু জাস্টিফাই দ্যাট গায় যে এমবাসি থেকে রাখছে নাকি সাউথ ব্যাংক সেন্টার থেকে রাখছে, আই ডোন্ট নিড টু ইভেন শো দ্য সার্টিফিকেটস অর এনিথিং, বাট মানুষ ধামাচাপা দেয়, রাইট? মানুষ ধামাচাপা দেয় কারণ আমাদের একটা আইডলাইজ একটা থাকে, ওকে ইউ হ্যাভ টু বি মানে এই পার্টিকুলার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তুমি না হইলে তুমি এই জিনিসটা পারবে না, অ্যান্ড আই বিন ব্রেকিং দ্য ট্যাবু অ্যান্ড এভরিথিং। আমাকে সবাই অনেকে আছে 1900 কটকটি আমল থেকে দেখে আসতেছে। সো দিস থিং জাস্ট কাম ফ্রম যে সবাই না এই জিনিসটা চায় ব্রো, এভরি আর্টিস্ট, যে কোনো একটা আর্টিস্ট যে কোনো আর্টিস্ট এই জিনিসটা চায় যে ও জীবিকা নির্বাহ করবে এই জিনিসটা দিয়ে, ওর কাজ ভালো হবে, মানুষ ওকে পছন্দ করবে, ফেম টেম তো অনেক পরের কথা। সো আই থিঙ্ক ওখান থেকে জিনিসটা আসে। Yeah, I want to then take that to, you have controversy and then you have your mindset. Let's say kharap kotha about people when they try to pull you down, what do you do with that energy? Do you use it to push yourself je aro bhalo kaj korte hobe, prove them wrong, or does that actually bother you, or what is it like? I'm the only guy who have the most hated scene in Bangla hip hop scenario. অনেক পোলাপান আমাকে হিট করে, স্টার্টিং ফ্রম আর্টিস্ট, ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যান্স। আই ডোন্ট জাজ ইট, বিকজ আমি বিরিয়ানি বেচি না ভাই, আমি সবাই খুশি করতে পারবো না, আমার মিউজিক কারো পছন্দ নাই হতে পারে, বাট ফ্রম আর্টিস্ট তখন বোঝা যায় ব্রো। মানে ইফ ইউ টক অ্যাবাউট মাই কম্পিটিশন, আমার আম্মা যখন অসুস্থ ছিল আমার ফোন দিয়ে খোঁজ খবর নেয়, you feel me? That competition to kotha, that's a creative competition what I'm talking about, and that's important. But you're hating on someone and then accusation onek dure kotha, tumi family tanto so unnecessary sportsmanship ব্যাপারটা নাই। আর স্পেশালি যদি আমি ভালোভাবে চেক করি, you don't have a career in this game. And how do you kind of use that, like মানে আপনি কি এটাকে I don't even consume it. You're not bothered? No, I don't even consume it. Interesting. হবে আমাদের জাতীয় খেলে কি জানো ব্রো? What is it? হাডুডু। Right. কেমনে খেলে? It's like a racket court থাকে, তুমি থাকবা এই লাইন থেকে এই লাইনে রিচ করবা, এর মধ্যে 10 জন অপোনেন্ট টিমের তোমাকে আটকাবে। সো দ্যাটস লাইক আমাদের জীবনের ফিল্ড। আমি আমার গোলে যাব, আমার 10 জন আটকায় রাখছে আর আমি যাই যাবো, এর মধ্যে জাতীয় খেলা। কাম অন, হোয়াট ইউ সেইং? ইউ ফিল মি? এটা আমাদের ন্যাশনাল গেম, অ্যান্ড ইটস নট অনলি মিউজিক, নট অনলি ইন মিউজিক, এভরিথিং, সব সেক্টরে এটা চলে। And we just have to push through. Yeah. মানুষ তোমাকে তখনই থামাবে যখন you're doing something worthwhile. বাইরে তো মার্ডার হয় ব্রো।
কেন হয়? Do you understand? There's amount of money involved, the amount of fame involved, the business involved. কেউ চায় না ওর জায়গা নেই। টুপাকের ছবি আছে। আমার টুপাকের ছবি Big example. I can take lots of names. Could you? Okay, so I've never. ওদিকে না যাই। But this thing is life. বুঝছি, yeah. Right? Our family is dependent on this. Yeah. But you know what? I don't wish bad for artists. Yeah. আমি এখনো অনেক আন্ডারগ্রাউন্ড আর্টিস্ট যারা আমার সাথে আড্ডা দেয়, কথাবার্তা বলার জানে, আমি বলি যে একবার টাকা মানুষ হলো না, খাজুরিটা চিন্তা সব বাদ যাবে। When you make money, when you bring the food on the table, আপনি ওই জিনিসগুলার কাজ করে না। Right. When you are not following your career, আর তুমি দেখতেছো আরেকজন এটা ফলো করতেছে, ওই এনভিতে অনেক কিছু বলা যায়। মানে গ্যালারিতে বসে আরে ছক্কা দিলে না দা, টাকা খাইছে, ইজি ব্রো। Okay, so I'm sorry if I'm shifting gears too often, but আমি আরো দুইটা ভিডিও নিয়ে কথা বলতে চাই। One is busy bars. Oh, I love it. এই ভিডিওটায় আমার যেটা পার্সোনালি আমার যেটা ভালো লেগেছে, ইউ ইনভলভড আ লট অফ পিপল যারা আসলে ভিডিওটা দেখবে। I don't know what the area is. Could you kind of? That's Puran Dhaka. হ্যাঁ, ওই জায়গায় আমরা আড্ডা মারতাম। I don't want to go there. Please go there. আপনিগোলা পাইপ কারখানা, this is the street. মানুষ বলে পুরান ঢাকা আসলে খারাপ, ওগুলো হচ্ছে খারাপ এরিয়া। Okay. Right. What is it known for? Local business, food business, drug dealers, yeah, politics, right, dirty jobs, mainly food business, bro. Biryani, tihari, go on and on and on. You know, but মানুষগুলো ভালো, পুরান ঢাকার মানুষগুলো ভালো। I'm not saying খারাপ সব জায়গায় থাকে, but I'm saying like ওখানে একটা abandoned factory ছিল। আচ্ছা, ওখানে we used to smoke up. একটা কর্নার ছিল ওই ফ্যাক্টরি, অ্যান্ড সন্ধ্যার পরে যারাই ঢুকে ওখানে এলাকার মুরব্বীর তো শালারা আকাম করতে ঢুকতেছে, মানে ওই জায়গাটাই খারাপ। ছোটরা মনে করে ওখানে ঢুকলে সেটমেট ছিনতাই হয়, ওই জায়গাটাই খারাপ, সো কেউ যায় না। তো আমরা ওখানে গিয়ে চিল করতাম। সো যে কর্নারে চিল করতাম, কর্নারটা এত জোস ছিল ব্রো, I was like I want to do graffiti over here and I want to shoot our music video over here. MMA এর শুট ওখানে হয়েছে, রাইট। ফাস্ট ফরওয়ার্ড 2017 এ বিজি বার্সে শুট একই জায়গায় করছি। মেজর থ্রোব্যাক। Yes sir, you'll see that graffiti, Big Spade and me. সো তখন থেকে ওই এলাকার ছেলেপেলেদের সাথে অন্য লেভেলের একটা কানেকশন আসছে। Right. They saw us, they're still seeing us. They saw us literally coming from nothing. হঠাৎ করে মাঞ্জা টাঞ্জা মেরে এলাকায় হাজির, কয়েকটা ক্যামেরা ক্রু নিয়ে এবার শুট করুন, লাইক আচ্ছা রেডিও আসতেছি, ইটস ফান, ইউ নো, ভিডিও কাজ হইতেছে, আমরাও থাকবো ভিডিওতে। We're from there, bro, and we just wanted to portray where are we from. Yeah, I want to talk more about busy bars, but let's go almost 13-14 years ago, I guess, MMA, right? ওই গানটা অনেক কারণে ফেমাস, I guess, you know, catchy line, blah blah, অনেকগুলো কারণ আছে, বাট ওইটা একটা সিডি হিসাবে বের হয়েছিল, if I'm not wrong. We were lucky যে আমরা একটা সিডি বের করতে পারছি। Yeah. Back again, shout out to my crew, Uptown Locals, Big Spade to execute the whole game. আমি কেন বললাম আপনার এটা ইন্টারেস্টিং, because you made money off the CD, which is difficult today, near impossible. আমরা ওই আমলে কি করছি আমি বলি, বলেন। দুইটা ডিল ছিল, একটা হচ্ছে রয়্যালটি। We don't trust anybody. আমরা ফ্রেন্ডসদেরই ট্রাস্ট করি না, অন্য মানুষ তো দূরের কথা। We are like that. So রয়্যালটিতে যাই নাই, অ্যালবাম সেলে গেছি। ওইটার একটা প্ল্যান ছিল। ওই এজে না, it was very easy for us to split 30, 40, 50K. স্প্লিট করো, কাপড় চোপড় কিনো, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরো, কক্সবাজার যাও, ডান। But the reason why I shout out to the boy, Big Spade, was like, you know what, we're gonna invest this. No way. ওই সময়? Yes. This is 2008-9. Yes, sir. Yeah. 50% we invested on the studio for the whole sound. 50% we invested on the video. MMI still feeding us. That guy is major. There's some reason কেন আমি এখনো ওর কিছু মাইন্ডসেটস আমি মানি। Right. Foresight. Yes, sir. Vision. So ওই যে একটা বাংলা কথা আছে, আমার ক্রুমোটে বলছে মেশিন জমা দিছি, ট্রেনিং জমা দেয়নি। রাইট, সো ওই জিনিসটা রিয়েলি পুলড ইট আউট। এরপরে শোজ অ্যান্ড এভরিথিং, ওই টাকাগুলো আমরা নষ্ট করছি। ওই টাকাগুলো ড্রাগস, বিচেস,
I was like, we are not supposed to do this, guy, right? So fast forward, যেটা করার ওটা তো এখনো করতেছি, right? So that's how it was actually. And you know, যে স্পটে আমরা শুট করছিলাম, abandoned জায়গাটা, that's a police ফাঁড়ি now. Okay. Crazy things, but we left the hood. 2011-12 we left it because we have to come out from the hood. Eto hood bole lab nahi. You have to come out from it. Why is it important to come out? You have to reach. Duniya dekhte chai, bro. Onek kichu dekhte chai, onek kichu korte chai. And that's not possible when you're staying where you are and doing the things you are. একদমই না। কমফোর্ট জোন থেকে মানে বড় হয়ে যেটা বুঝছি, কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে যেতে চাই। অনেকে কিন্তু নিজেদের এলাকায় কমফোর্ট। So a lot of artists যেটা আপনার বয়সে এখন let's say ওই জায়গাটায় আছে, what would you say to them? Come out from your comfort zone, number 1. Number 2, understand the industry. আমি ড্রেকের দেখে চিন্তা করছি এখানে হবে না, আমি জুস ওয়ার্ল্ডের দেখে চিন্তা করছি এখানে হবে। মিউজিক, yes. Music business, no. You have to understand এখানে কি হয়। You have to set your value. একটা জবে কি হয়, আমি একটা সার্ভিস দিই, ওই সার্ভিসের বিনিময়ে আমি টাকাটা পাই। সেম গেম ইজ ওভার হিয়ার। Figure out what is your service. Set a mark. Get clients. Do it. Simple. And then of course go for music. ব্যাপারে পোলাবানদের বলতে হবে না। They know how to handle it. They have crazy bangers right now. Right. Just music or business টা ঢুকলো এটা আরো expand করবে। And what about personal life and handling that so that it doesn't consume you? এটা নিয়ে what advice would you give? How do you mean by that? You know, মানে there are things that help you function better and things that you know limit you from doing what you do best, right? So you know, interesting, very interesting. I think আমাদেরকে লিমিট করে the surrounding, right. Personal life is very important because ওখান থেকে আমরা মানে that really showcase আমরা কোথা থেকে আসছি। একটা টাইম ছিল খারাপ করলে বলে আব্বা আম্মা কিছু শিখায় নেই, রাইট। অ্যাডাল্টহুড ক্রস করলে কিন্তু বলে আব্বা আম্মার দোষটা পড়ে না, তখন বলে সারা তুই খারাপ। তখন কিন্তু আর ওই জিনিসটা একটা জিনিস তো কোন ক্লাসে পড়ো, এখন যেসব বাবা মাসের বেতন কত শিফটিং থাকে, রাইট। সো সেম গো ফর দ্য পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওই জায়গাটা থেকেই আমি আসতেছি, রাইট। অ্যান্ড আই উড লাভ টু শাউট আউট টু মাই স্পেশালি মাই মম অ্যান্ড মাই গার্ল বিকজ they let me having my career, because আমার ক্যারিয়ার না it's not like ওকে জোশ চলতেছে, মানে প্রোফাইল পিকচারে হাসি মুখ, লাইফ কিন্তু হাসির না, রাইট। সো অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে। সো যখন আমিও ডাউনে যাই they have to face the same thing, right? Like I don't want to be on a situation যে আমি একটা কিছু প্রোভাইড করতে পারতেছি না, কিন্তু সব ফ্যামিলিতে এটা হয়, রাইট। and that's normal. ওইটাই আমার কাছে খারাপ লাগে, বিকজ আই চুজ দিস প্যাথ। সো আমি যদি এই উইকে প্রোভাইড কোনো কিছু করতে না পারতেছি, দে আর স্টিল সাপোর্টিং মি, দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দে ইজ আ ডাইভ। আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল ফর দ্যাট, রাইট। দে ডোন্ট ডিজার্ভ দিস বিকজ আই চুজ দিস প্যাথ, রাইট। বাট ওই দিনগুলো এখন আর নাই। Days are changed. Alhamdulillah, things are going great. Well, I'm so happy to hear that, and I think there's no better note to conclude this today. Thank you for all the time that you've given us. I have one last question though for you. It is, do you have a maxim or a saying or some sort of quote that you live by that keeps coming back to your head these days that you kind of come back to ever so often? That's আমার এমন কোনো mantra আছে যেটা আপনি কনস্ট্যান্টলি চিন্তা করেন নিজের? Stay focused. Stay focused. Simple. Stay focused. আর এখন যে এজে আসছি, ক্যারিয়ারে যে পর্যায়ে আসছি, we have to stay disciplined. If you don't mind me asking, how old are you? I'm 34, bro. 34. Right. আমার এজের you can call them uncle, right? But my point is, I think এটা আমার জবের পেশার জন্য, হ্যাঁ, this is my uniform, right? But my point is, have to stay focused, have to stay disciplined, and not only about health, also about the wealth. Finance discipline-টা অনেক দরকার, যেটা বললাম আমরা 5-6 বছর অনেক নষ্ট করছি। ওই নষ্টটা না করলে আমি মেবি জানতে পারতাম না যে what I'm all about, where do I belong. So এটাও দরকার আছে। But yeah, simple 2 things, man. Listen to yourself. That's it. মানে নিজের কথা শুনো, নিজের কে বিশ্বাস করো, stay disciplined and focus. Simple.
There's no better way to end it. Thank you so much. Thank you very much, bro. Appreciate coming on. Thank you. Yeah, man, really appreciate it, and thanks for having me. And I'm really looking forward for more episodes. Our jinishta jate aro better porjaye jay. All the best, man. This thing gonna boom. Like jeta boltechilam off camera. Podcast gonna be booming. Trust me. That means a lot, man. Yeah, Thank you so much. Thank you.